देखो रेसिंग कार्स के जो ट्रैक्स होते हैं वो कितने ज्यादा कर्व होते हैं और इस पर एक इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इनको ऐसा नहीं बनाया जाएगा तो गाड़ी को मोड़ते समय एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि रेसिंग के दौरान इन कार की स्पीड एक बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा होती है। इसलिए जहाँ जहाँ मोड़ होता है वहाँ इन्हें 33 डिग्री ऊपर उठा दिया जाता है। देखो रेसिंग Okay, now when you are moving in a highway, in a circle, okay, now మీరు highway మీద వెళ్తున్నారు. Suddenly you are taking a turns on a highway. Suddenly you are taking a circular turns on a highway. So how much speed we have to maintain the vehicle to move in a safety? ఓకేనా సేఫ్గా వెళ్ళాలంటే మనం ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్ళాలి, ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలి. ఓకేనా వెన్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద హైవే, ఓకేనా అది ఇన్ ద సైడ్ దెర్ ఇస్ ఏ స్పీడ్ లిమిట్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా స్పీడ్ లిమిట్ సైడ్ దెర్ ఇస్ ఏ స్పీడ్ లిమిట్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా అంటే మీరు ఆ స్పీడ్ లిమిట్ తోటి వెళ్తేనే సేఫ్గా వెళ్తారు. దానికంటే ఎక్కువ వెళ్ళారు అనుకో యాక్సిడెంట్లు అనేవి అవుతాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ ఏ సర్క్యులర్ టర్నింగ్స్, ఓకేనా దెర్ ఇస్ ఏ మినిమం స్పీడ్ టు మూవ్ సేఫ్ ఇన్ ఏ వెలాసిటీ. ఎంత మినిమం స్పీడ్తో వెళ్ళాలనేది ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం. ఓకేనా బిఫోర్ దట్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద ఫోర్స్ విచ్ రిక్వైర్డ్ టు ఏ పార్టికల్ మూవ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టికల్ సర్క్యులర్ పాత్లో ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది. హూ ఈస్ గివింగ్ ఫోర్స్ అంటే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అంటే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. సో సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ సపోర్ట్ ద హెల్ప్స్ ద బాడీ టు మూవ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. సర్క్యులర్ పాత్లో రొటేట్ అవ్వడానికి ఓకేనా ప్రొవైడ్ చేసే ఫోర్స్ ఏమంటారంటే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటారు. సో సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ప్రొవైడెడ్ టు ద వెహికల్ టు మూవ్ ఇన్ ఏ సేఫ్ టర్నింగ్స్. ఓకేనా ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఎన్ని వేల మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే 3 వేస్లో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా ద నెసెసరీ centripetal force while taking a circular turn is being provided to a vehicle by 3 ways. ఓకేనా సేఫ్గా సెంట్రిఫిటల్ ఫోర్స్ తోటి సేఫ్గా మూవ్ అవ్వాలి. సెంట్రిఫిటల్ ఫోర్స్ 3 వేస్ లాగా మనం వెహికల్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా వన్ ఇస్ ద బై ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా హియర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ సర్క్యులర్ టర్న్స్ ఆన్ ఏ రోడ్. హియర్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్రిక్షన్ సపోర్ట్ ద వెహికల్ టు మూవ్ సేఫ్ ఇన్ ఏ వెహికల్. So how friction support? Here friction force provides a centripetal force. So to move safe in a circular turnings, there the friction force must be greater than or equal to centripetal force. So here maximum starting friction should be greater than or equal to centripetal force, that is Fc equal to mv square by r. We know that maximum starting friction equal to mu into n. Here greater than or equal to mv square by r. Okay, when you put the value of n equal to mg, mu m into g greater than or equal to v square by r. Here m get cancelled. E greater than or equal to centripetal force. Frictional force must be greater than or equal to centripetal force. M get cancelled. So by this relation we can get V is greater than or equal to V is less than or equal to mu s into r into g. Mu s into r into g. To move safely in a friction road, okay, to move safest speed. The safest speed in a friction road is v equal to mu s into r into g. When static coefficient of static friction and the radius of the circular path given, then the safest speed to move in a friction road is v equal to mu s into r into g. Where mu s is the coefficient of static friction, r is the radius of the circular track or circular path, g is the acceleration due to gravity. So in this case, max speed does not depend on the mass of the body. It depends on the coefficient of static friction as well as the radius of the circular path. Next, this is the safest speed when the roads has a friction
రోడ్స్ మనం వెళ్తున్న సర్క్యులర్ టర్నింగ్స్ రోడ్స్ లో ఫ్రిక్షన్ కనుక ఉంటే సేఫెస్ట్ స్పీడ్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలంటే v ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ జీ. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్. సో వాట్ డస్ మీన్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్? వైల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద రోడ్స్ టు మూవ్ ఇన్ ఏ సేఫ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ టర్నింగ్స్. ఓకేనా, సర్క్యులర్ టర్నింగ్స్ దగ్గర సేఫ్గా వెళ్ళాలంటే ఓకేనా, ద కన్స్ట్రక్షన్స్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ రైజింగ్ ద outer edge to a some angle. Okay, this is the inner edge of the road, this is the outer edge of the road. So outer edge of the road you can rise to a some little bit height. Okay, some height తోటి outer edge ని మనం రైజ్ చేస్తాం. సో outer edge ని ఇట్లా రైజ్ చేయడాన్ని మనం బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రూట్స్. ఓకేనా, ద అవుటర్ edge of the road must be raised to a some angle of inclination to the surface. Surface కు కొంచెం యాంగిల్ తోటి రైజ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్. ఓకే, నా హియర్ దిస్ ఇస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్. వి నో దట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ కు పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది. అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఎన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. So in this case, normal force resolved into two components. Here, one is the n cos theta. This is the n cos theta. Next, this is the n sin theta. N cos theta, and this is the n sin theta. When you closely observe here, n cos theta balance the weight of the body. Next, n sin theta provides the centripetal force. So from this diagram we can write free body diagram relations. n sin theta balance the centripetal force mv square by r. Next, n cos theta balance the weight of the body. So n cos theta equal to weight of the body mg. This is the equation 1, this is the equation 2. When you divide equation 1 with equation 2, n get cancelled. Sin theta m get cancelled. Sin theta by cos theta equal to tan theta by v square by rg. Or we can write theta equal to tan inverse of v square by rg. Okay, now this is the angle of inclination. This is the banking angle. Banking angle theta equal to tan theta equal to v square by rg, or theta equal to tan inverse of v square by rg. టు మూవ్ సేఫ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ టర్నింగ్ లో సేఫ్ గా మనం టర్నింగ్ తీసుకోవాలంటే రోడ్ అనేది సమ్ యాంగిల్ తోటి రైజ్ చేయాలి. అవుటర్ రైజ్ అనేది సమ్ యాంగిల్ తోటి రైజ్ చేయాలి. ఎంత యాంగిల్ తో రైజ్ చేస్తే మనం ఎంత స్పీడ్ గా మనం అంత సేఫెస్ట్ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాం అంటే tan theta అనే ఇంత యాంగిల్ తో రైజ్ చేయాలి. theta ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ v స్క్వేర్ బై rg అనేది మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. సో Here also banking angle depends on the speed. Next, it depends on the radius. It does not depend on the mass of the body. Mass of the body మీద depend అవ్వడం లేదు. Okay, now next thing here, from this relation v equal to we can get root rg tan theta. Safest speed v equal to root rg tan theta. If the angle of inclination given, radius of the circular turning given, then the safest speed v equal to rg tan theta. ఇంతకంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్న వెహికల్ అనేది కింద పడదు, బట్ తక్కువ ఉంటే వెహికల్ అన్నది స్కిడ్ అనేది అవుతుంది అనమాట. సో మినిమం ఇంత స్పీడ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఇంత స్పీడ్ అనేది ఉంటేనే యాంగిల్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ లో మనం సేఫ్ గా వెళ్తాము. ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఉంటేనేమో మాక్సిమం స్పీడ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ జీ. If the banking of రోడ్స్ అనేవి బ్యాంక్ లాగా చేసినప్పుడు v ఈక్వల్ టు rg tan theta అనేది ఓకేనా, ఇంత సేఫెస్ట్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్. ఓకేనా, వెన్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ఓకేనా హైవేస్, ఇఫ్ ఆర్ టేకింగ్ సడన్లీ సర్క్యులర్ టర్నింగ్స్, who is supporting you to move safely way? One is the friction provide the centripetal force. If the friction is there, the minimum speed how much enter maintain చేయాలంటే v equal to మ్యూఎస్ into rg.
Next, banking of roads also will provide the friction force. So V equal to RG tan theta limiting speed. Please watch this video, share it, subscribe it. Thank you.